This is round 7, and there it is. Yeah, good liver shot. Yeah, he set it up first with a jab. Just like that, it was over, and referee Russell Morris starts to count, but then he realizes, look at the agony. You don't get that kind of agony from a shot to the jaw or the head. Not at all. Only a body shot will do that to you. Brian, it's not lost on Ponce de Leon. He says win by KO or lose by KO. Ooh, both guys land. Oh, good left hook that dropped Juanma. Oh, then he drops it. A right hook by Juanma. Watch the legs of Ponce de Leon. Here comes Juanma. And he dropped him again. What a turn of events here in the second round. Juanma on the attack again. Ponce thinned down twice, and that's it. What a second round. Juanma goes down, and then he drops Ponce de Leon twice. This is a rebirth for Juanma Lopez, and what brought him back 6 years ago against this same fighter. Смотрим еще раз замедленный повтор. Сейчас будет нокдаун. Вот этот удар, конечно, очень. Ну, надо отдать должное. Если сделать правильно. Очень верно, возвращается к своим болельщикам. Bounce back from the loss to Danny Garcia, and for the gladiator John Molina, he can dig himself out of the deepest holes with one single punch. Oh, the right hand by Molina. Matisse absorbed it, and now Matisse goes down! We've got a junior welterweight scrap for the ages unfolding before us here. Oh, and down! Blood and guts battle thus far here. And Molina pulverizing shots by Matisse. Molina, unbelievable in the amount of punishment that he can absorb. And down goes Molina. Very impressive. Champion Jose Luis Benavidez. These are a bit high. Touch gloves, good luck to both of you. Moment when, as we said, they were almost lobbying to have the fight stop because of the cut. Instead, Figueroa goes out and lands this beautiful overhand right that sends Estrada down. And I think it's probably a lazy, they set it up with a touch jab. Then the jab languishes down low from Estrada. The right hand comes over the top, and in the right hand posture, he shows his power. And then we'll see the stoppage. Daniel Figueroa can close the show. Oh, absolutely. And he did it in its dramatic fashion. 6 victories, 57 have come by way of knockout or TKO. But Matisse really controlled this round. Just as we said, a good body shot. Las mis manos y con ejerce a su negociante. Tight them up now, good luck. Break!
break, quick hit. Hey, when I say motherfucker, hey, break. It's okay. Motherfucker! Hey! You better start fucking grabbing my ears! Motherfucker! Oh, too much stuff. You got my fucking nose! Hey, you got my fucking nose, motherfucker! Disqualification. Go. Come on out here. Intercontinental welterweight champion. Coming forward, Stevenson bending. Oh, Stevenson goes down with the tide is turning. The number tells you a lot. The power punches landed this round. Fonfara continues. Spins out, and that laser left jab lands at the end every time. Straight couldn't get a knockout. Stevenson's nose now bleeding. Montreal's Adonis Stevenson, the lineal light heavyweight champion, in tough against challenger Andrew. Show it, and then Straight left by Lara. Canelo. Fine Lara. Left hook to the body. There's the body work. The things he said kind of put it over the top. There's the, because it's very close. Oh, right uppercut just. And now Canelo just going away. Blood streaming down the right side of Lara's face as Canelo. Lara may have lost the 12-round decision that he deserved against Williams. But He took a tune-up. Stavern. 1 year, 1 month. A sweeping right hand in LA. Headshot after headshot. Ariola doesn't look good at all. Second knockdown score. He's going to let it go. Can he survive a minute? Too much time. Headshot after headshot. And that is it. The equilibrium off, and it's hard to come back. Again, the right hand over the slow left hand of Ariola. It's one thing to throw the punch out. It's another thing to develop the habit. Last look before Jack Reese had to say that he has seen enough. Ariola coming forward. Stavern doing a good job of actually counterpunching there, taking what's given him as Ariola's head fell forward. Beware Stavern! He has won 13. Constantly feigning that jab, then come with a hook, followed by a beautiful overhand right, set him up perfect. You see that knee? That's what fell with that leg. Yes, that right hand was right on the button. See the beautiful feint by Carl, and the hook right hand lead. A few moments after this right hand. What a shot. Shortest distance between 2 points, the straight line. That's exactly right. Pulę jest bardzo niewygodny. Oraz zmiana scenariusza. Marka dla Klitschki, chociaż miał już rywala 3 razy na deskach i teraz to. Ale dał z siebie wszystko. Pulę. Estatura para el boricua y 2 pulgadas también de ventaja en alcance para ese que está en pantalla, el Diamante Verdejo. Una de las grandes revelaciones del boxeo moderno entre los juveniles frente al experimentado, joven también, Sergio El Cuate Villanueva. Ha sonado la campana de este combate estelar y aquí está Ernesto Amador. Gracias, mi querido Roberto Arias. Short verde, blanco y rojo para el de México. Me refiero al de Tepic, Nayarit, del Cuate Villanueva. Un short muy elegante, por cierto, azul con vivos en plateado para Félix, el Diamante Verdejo. Tenía una camiseta bellísima que decía: la verdadera batalla es contra el cáncer. Luego le platico porque vamos a revisar un poco de las estadísticas. Promedio, pues, de asaltos peleados en peleas
Verdejo 3.0, Villanueva 5.5. Verdejo ha peleado 14 ocasiones con 43 rounds, un promedio de 3.0. Villanueva tiene 32 combates, 176 episodios, con un promedio de 5.5, disculpe usted, de rounds por pelea. Muy distintas las carreras a pesar de ser muy cercanos en la edad, Roberto. Claro, el cuate ha combatido mucho más que él, doblándolo con la frecuencia que ha peleado. Naturalmente esto le da una ventaja que duplica la cantidad de combates que Félix ha efectuado, pero es tiempo ya de irle buscando oponentes de esa magnitud, oponentes que lo hagan trabajar, si es posible, porque en algún momento tiene que seguir aumentando su nivel, Félix, y el nivel de sus contrarios también. Coincido contigo, se había platicado en la pelea anterior, por cierto es la segunda oportunidad que pelea 8 episodios, y nos decía el Diamante Verdejo que buscaba conectar también al cuerpo. Había sido criticado por algunos, válgame la redundancia, críticos de boxeo, sin embargo dijo no, yo también sé castigar al cuerpo. Ahí había pegado bien el Diamante Verdejo con un izquierdazo que preocupó momentáneamente al cuate Villanueva. Este muchacho de Tepic, Nayarit, México, bien paradito. Bien erguido, vaya derechazo, y le dice el cuate Villanueva al mejor estilo mexicano, venga, que aquí hay candela, que hay entrega, ya hay corazón, y puede ser una frontera muy complicada para Félix el Diamante Verdejo, sobre todo por el récord, que es muy interesante lo que ha peleado ya el cuate Villanueva. Entre las peleas que ha sostenido, Ernesto, te menciono que el año pasado enfrentó a otro de nuestros grandes talentos jóvenes, que es José Sniper Pedraza, un muchacho que fue medallista de plata a nivel juvenil en el boxeo aficionado, que marcha invicto, y lo enfrentó con mucha gallardía, cayendo finalmente en 7 asaltos por nocaut ante el Sniper Pedraza. Así que es la segunda prueba en 2 años que tiene Sniper frente a operadores jóvenes de mucho talento de Puerto Rico. Ahí te voy más adelante con un reclamo que tiene que es el cuate Villanueva acerca de ese combate, pero lo voy a dejar picado a usted que nos sigue a través de Unimás y Univisión Deportes con esa anécdota y ese reclamo que hace, por supuesto, el cuate Villanueva. Mientras tanto, el oriundo de Tepic, Nayarit, va cerrando los espacios y el Diamante Verdejo, con ese ángel que tiene de boxeador nato, retrocede, se mueve, hace bien sus pasos laterales y evita los embates, los ataques, los golpes por parte del mexicano. Sin embargo, conecta bien de derecha, ahí lo tambalea. Y la verdad que ha sido un cierre en un primer round de toma y daca, sin trinchera. Sí, sin lugar a dudas, un gran primer asalto. Ahí está la esquina de Villanueva. Vamos a escuchar lo que le señalan. Ahí vemos, por cierto, a Francisco Reyes, José Reyes y Antonio Núñez. Buenos tipos, viven acá en el sur de la Florida, mi querido compadre. Sergio. Un asalto en el que hubo cierta acción. Oye, ¿qué número dice ahí? Que me perdí un poco, no veo bien. 2. Ah, es que me perdí, no vi el número. Lo reconozco, me distraje. Y ahí está la esquina de Verdejo con Ricky Márquez, Jason Márquez, su hijo, y Jan Rivera, que manejan la carrera de este extraordinario boxeador y mejor ser humano, muchacho noble de grandes cualidades. Ahí tienen ustedes parte de la acción, un buen recto de derecha que entró plenamente al rostro del cuate, que asiente en señal de que buen golpe, pero aquí estoy. Vamos al segundo asalto, Ernesto. ¿Cómo le hace, mi querido Roberto, para ver los números? Yo siempre me distraigo. y más allá en Puerto Rico. Pura concentración, hermano, pura concentración. Un placer, querido Roberto. Segundo capítulo. Vámonos, señores, en breve a revisar más números interesantes de estos muchachos. Hablaremos, por supuesto, del promedio de knockouts, tanto de Verdejo como del cuate Villanueva, que se enfrentan esta noche en peso ligero. Ahí vamos. Verdejo, 71% de knockouts. Y mire usted, Villanueva, 50%. 10 knockouts en 14 peleas para Verdejo y 13 knockouts en 26 peleas para el cuate Villanueva. Un cuate Villanueva que debutó el 3 de mayo de 2008 ante René Torres. Ganó 4 peleas al hilo y perdió el invicto en su quinta pelea con Darío el Escorpión García. La verdad que los dos tienen récord interesantes. Se dice fácil, pero el Diamante Verdejo tiene 14-0, 10 knockouts. Eso es así. Y Félix está consciente de que tiene frente a él a un rival que es de peligro. Hay que tener mucho cuidado. Este es un guerrero escogido para un combate de esta naturaleza, donde lo que se pretende es hacer trabajar e ir desarrollando las facultades que ha demostrado tener hasta el presente el Diamante de Puerto Rico.
El diamante de Puerto Rico, que por cierto, me voy a apoyar en tu comentario. Veo un poco lastimado el párpado izquierdo del diamante Verdejo y esto nunca le había sucedido en su carrera. ¿Y sabes qué fue? Aquel derechazo terminando el capítulo anterior. Ahí está, si hay daño en el pómulo, diría yo, izquierdo por parte del diamante Verdejo. Mientras tanto, acercándose, agazapándose el cuate Villanueva, que ¿sabes qué? Con esa imagen le dice, venga para acá. Y es que el mexicano disfruta mucho del infight. Lo está invitando a pelear. Es un joven veterano que dobla en experiencia, como ya hemos apuntado a Félix Verdejo. Y naturalmente lo que quiere es que tratar un poco de sacar de ritmo al diamante, que mantiene la compostura, mantiene el temple. Es un muchacho que está muy consciente de lo que tiene que hacer en el ring, que obedece mucho y sigue las instrucciones de su esquina. Fíjate que nos platicaba el cuate Villanueva, que está muy molesto con aquella pelea ante el Sniper Pedrosa, porque fue llamado 15 días antes. En aquel momento él estaba en 154 libras. Finalmente, en base a, imagínate, 15 días, llegar a 133 fue un sacrificio. Pide inclusive a través de Solo Boxeo Tecate revancha con Pedrosa. Así es de que ahí está lo que nos quería, bueno, no reclamo, pero sí decirlo, y nos los pidió de manera muy especial. Así nos los hizo saber también cuando entramos al camerino. Él está ansioso por una pelea de revancha. Habrá que ver si se le da esa oportunidad. En aquel entonces fue Ricky Márquez, que es el entrenador de Félix, que estuvo en la esquina de Pedraza asistiéndolo en ese combate frente al cuate. Así que Ricky conoce muy bien, bastante bien, diría yo, al rival de su gran pupilo y su gran protegido esta noche. Sigue lastimando el pómulo izquierdo por parte del diamante Verdejo. Está agonizando este capítulo. Nosotros regresamos con más en Solo Boxeo Tecate. Y bien, ya estamos de regreso. Solo Boxeo Tecate a través de Univisión Deportes y por supuesto Unimás. Tercer capítulo de esta pelea pactada a 8 en el marco de las 135 libras, lo que se conoce como el peso ligero. Félix el diamante Verdejo, short azul, vivos en plateado, inclusive cambia de guardia, tratando de conectar al hígado de su oponente. Se abraza bien de manera colmilluda el cuate Villanueva y le platico lo siguiente. Fíjese usted, nos decía este muchacho oriundo de Tepic, Nayarit, que un día jugando en la calle con 15 amigochos, llegó alguien y le dijo, oigan, ¿por qué no dejamos un momentito el fútbol y nos vamos a probar el boxeo? A este le dicen cuate porque tiene un gemelo, un cuate, como se dice en México, y se fueron a probar suerte a pesar de los regaños de su señora madre. Y mira, ahí está boxeando el cuate Villanueva. O sea, de pura casualidad, es algo parecido al caso de Verdejo, que hoy en día se acogió al boxeo y es una gran figura en el comienzo de su carrera, porque él era jugador de béisbol, sufrió una lesión en uno de sus tobillos, se fracturó y entonces decidió cambiar de pelotero a boxeador y le ha ido bastante bien. La decisión ha probado ser muy acertada. Celebramos que haya dejado la pelota el diamante Verdejo. Mire usted, vamos a platicarle en esto que nos prepara nuestro querido productor Edwin Colón, cómo le ha ido a estos muchachos en los 3 primeros rounds. Fíjese usted, Verdejo 9 knockouts cuando ha peleado 3 episodios y Villanueva 8 knockouts. Esto se acabó, señoras y señores. Me parece que va a ser muy complicado que pueda recuperarse. Ahí está, knockout, knockout, knockout. Impresionante cómo lo levanta, y no solamente levanta. La efectiva, lo descomunal, lo bárbaro que fue esa derecha que aterrizó en pleno mentón del peleador mexicano y todavía lo tiene en el ring sentado. Tocó el botón, querido Roberto Arias. Es impresionante. El público, muy conocedor por cierto, aquí en Orlando, Florida, está de pie para celebrar. Mire usted, aquí vamos a revivir el momento. Se agazapa, agacha el cuerpo, espera el embate y fue un derechazo impresionante, como tú bien mencionas, con guardia cambiada. Y la verdad que de los knockouts, no sé si me valgas el término, candidato sin duda a knockout del año, ¿eh? Mira la forma en que trata de reaccionar, porque está perdido, no tiene fuerza, no tiene rodilla, no tiene piernas, cae en su propia esquina y tardó eventualmente bastante tiempo. Vean ustedes la repetición, cómo se va de bruces de frente hacia el ensogado, ahí totalmente desmantelado, totalmente desorientado el peleador cuate Villanueva. Ha sido sin lugar a dudas un
knockout espectacular para el diamante de Puerto Rico. Un diamante boricua que ha peleado en el Garden, que ha peleado en el Cotai Arena, que ha peleado aquí en Orlando en el Amway Center, en Las Vegas, Nevada, en el Radio City Music Hall y por supuesto en su natal Puerto Rico, olímpico en Londres 2012. Nos decía Félix el Diamante Verdejo que buscaría en su momento, quizá en el 2000, en el 2015, una pelea frente a Orlando el City salido, recordando que hoy por hoy pelea en la 135, pero pudiera bajar. Vamos a revivir el momento. Ahí atacaba Villanueva, sin embargo el derechazo. Y me voy contigo, Roberto. Qué técnica, girando el cuerpo y metiendo toda la potencia. Y justamente luego de haber recibido una izquierda en forma de gancho que le dio en el área del cuello a Félix Verdejo, reaccionó con esa derecha salvaje. No tiene otro calificativo. Realmente, en algún momento de su carrera, el cuate Villanueva tendrá que reconocer que ciertamente este ha sido uno de los golpes más potentes que ha recibido. Fíjate que yo soy un crítico del cambio de guardia. En antaño, recordarás, no había mucho cambio de guardia. Hoy el Diamante Verdejo, obedeciendo las indicaciones de su esquina, cambió de guardia y de ahí viene el derechazo. Pero vamos a escuchar a nuestro querido compañero Lupe Contreras con el anuncio oficial. Damas y caballeros, este duelo concluye de forma dramática con un tiempo oficial de 1 minuto 57 segundos del tercer asalto. Ladies and gentlemen, this bout comes to a sudden and dramatic end with an official time of 1 minute 57 seconds of round number 3. Your winner, by way of knockout, el vencedor por knockout, el Bori, Félix, el Diamante Verdejo. Ahí está el anuncio oficial. Ganador por nocaut, Félix el Diamante Verdejo. Ahora ostenta un récord de 15 victorias, 11 despachados por la vía del cloroformo. Así es de que sin duda se enrumba a un título mundial. Ahí le regalamos el nocaut que puede ser el nocaut del año. Pero le pido que no se vaya, porque regresando después de esta muy breve pausa, tendremos en vivo y en directo las palabras de Félix el Diamante Verdejo, finalizando su maravillosa victoria. Regresamos. Ya estamos de regreso en Solo Boxeo, Tecate. Nos vamos rápidamente al cuadrilátero porque ahí está Roberto Arias con Félix el Diamante Verdejo. Adelante, Roberto. Gracias, Ernesto. Félix. All the officials have been appointed by the WBC and the British Boxing Board of Control, the WBC supervisor from the USA, Bob Yearn. Our steward in charge is Mr. Mick Collier. Our inspectors working the red and blue corners, Ed Rose and Ben Calder-Smith. Timekeeper at the bell is Bob Edgeworth. And our 3 scoring judges. From England, Richie Davis. From Scotland, Victor Lachlan. And from Belgium, Daniel van der Wiel. When the bell rings and the action begins, the man in the middle, the man in charge, is referee Mr. Ian John Lewis of Gillingham, England. And now, ladies and gentlemen, here we go. Introducing to you, fighting out of the red corner, wearing the red trunks, trimmed with white, weighed in at 16 stone 4 pounds. 47 fight, 38 wins, 25 inside the scheduled distance and just 9 defeats. He comes to the ring as the former WBC International Heavyweight Champion from Russia, Denis Bakhtov! And now, ladies and gentlemen, here he is. Fighting out of the blue corner, wearing the black trunks, trimmed with red, weighed in 16 stone, 12 pounds, 9 ounces, undefeated, 8 contests, 8 wins, all inside the scheduled distance. He comes to the ring as a 2-time ABA champion and the winner of the coveted Olympic gold medal. Ladies and gentlemen, from Watford, England, it's AJ Anthony Joshua! So let's get the action
action on the way then. 10 rounds of boxing for the vacant WBC International Heavyweight Championship. I am the referee. I spoke to you both in the dressing room. Obey my command at all times. You both know the rules. Watch the heads, keep the punches up. And when I shout break, you break clean. And remember, defend yourselves at all times. Shake hands. A real crackle of anticipation around the place. That's what this fella brings. People turn out just to get a close-up of Anthony Joshua. A real sense that we are looking at a future superstar in British boxing. Already scaled the summit as an amateur with the Olympic gold medal. Can he repeat the trick as a professional? And he's up against Dennis Baktov, who once held this title, the WBC International Heavyweight title, back in 2001. That was his 9th professional fight. For Dennis, for Anthony, tonight, this is his 9th professional fight. Physically just so imposing. 16 stone 12 on the scales yesterday, Jim. Baktov doing a nice little job of just slipping and missing those long jabs. Baktov tends to stick around. I mean, he's never been got out of there inside before 4 rounds. He's only failed to go the distance once since 2005. That was against Manuel Shah, and that was on a hand injury as well. So he knows how to look after himself, and that's what Joshua needs. He needs some rounds. He needs an opponent who can make him miss. Yeah, eventually he's going to need some competitive rounds. At the moment, Baktov doesn't know how to get close. Yeah, this could be big trouble for Baktov already, as Joshua's catching him early. The crowd's caught fire as well, and Baktov knows he's in a fight. He's shaken up, Jim. The legs don't look good. Landed a right hand there, Baktov. A little shake of the head as if to say, I'm all right, and Joshua smiles right back at him. Joshua's quickest win, 83 seconds. Back at Wembley Stadium against Matt Legg. But he's caught and hurt this fella already. Well, I mean, you have to compare Joshua's performance so far with the recent performances against Baktov, and this is terrific. You know, he's not moving into punching, you know, close enough to get countered. He's getting these punches all without Look reply. at the eye, The left eye. Cut there as well. I mean, Baktov is an experienced guy, and he was trying to find a way to get close to Joshua. And while he was thinking about that, you know, he get thumped with the jab, then the big right hand, and Joshua is picking the punches beautifully at the moment. Well, he made him miss with that first jab, didn't he, Baktov? I thought, oh, we got someone who's going to be a bit clever and cute here. And then once Joshua tagged him, you could see he was in trouble. Missing there, Joshua, and then Baktov tries to land something himself, can't get close. Nah, just in total control. And smiling. The throw showing a nice little feint, you know, thinking what he's doing. You know, just all the time in the world. Nah, definitely a special talent in the heavyweight division. Oh, look at that counter right hand as well. He loved it. Baktov didn't. He's taken it though, but Joshua smiling again. Sharp, nasty little short inside left hand there as well. Baktov with another left hand. Caught. And Joshua grinning from ear to ear as he's tagging a very experienced and capable opponent here in Dennis Baktov. And full credit to Baktov. These are the punches that have finished the 8 opponents already. He's still in there. Can't make any impression whatsoever, but he's taken his medicine. So he's proved his toughness getting through that round. That was a huge round for Joshua. And an absolute disastrous round for Baktov. Yep, I mean, he was actually smiling halfway through the round. He would land a big shot, he would see the acknowledgement from Baktov, and he would smile back, not getting close enough for Baktov to be able to do anything. And while Baktov was thinking about what he wanted to do, and that was a beautiful little counter, and out comes the tongue. They both knew that was a beauty. That was a terrific, that's as good a round as I've seen from Joshua. That really was impressive. Corners, 10 seconds. Seconds out. Round 2. That first round was about as competitive as a bullfight. Everything but the red cape for Anthony Joshua in there at the moment. Round 2 then. Joshua has never been past 3. Baktov has never been stopped inside 4.
It's scheduled for 10. We have 3 scoring judges. Don't think we'll be needing them. But you know, he's not just thinking about power, Joshua, he's thinking about his skills as well. You don't want to take punches yet. Terrific right hands. This guy's experienced, and that's what's keeping him in there. And backed off, really giving it a go, trying to tag him back. But again, just too sharp and too powerful from Joshua, who's slicing him to ribbons here. And Ian John Lewis might have a job to do, because Backtoff is so brave, he's standing up to this, but he is getting pounded, and Ian John Lewis did absolutely the right thing, because Backtoff, oh, he's let it go on. Well, I thought he was stopping it. He should be, and he will, and he has. If you hadn't seen him before and you wondered what the fuss was about, that is what the fuss is about. Yep, I mean, that's as good a performance as what I've ever seen from Anthony Joshua. He's just wiped out a guy who does not get wiped out. That was terrific, and he hardly took a punch in return. Kept his boxing together. You can see the things he's been working on in the gym. He puts them all perfectly in the fights. They're doing a terrific job behind the scenes. The hard work obviously is being done behind the scenes, because the opponents cannot live with them. They're going to have to step them up. But we're in a real tough position here. How do you can't take chances with a talent like this. But there is no question this young man is going all the way. Well, if you want to make the comparison, and of course any comparison is ridiculous, I'll do it after this finish, Jim, because I mean he was cutting him to shreds, wasn't he? Yep, and he took nothing back in the process. He's always thinking what he's doing, and just tremendous natural power. Full credit to Backtoff, he didn't quit. He took his bumps, he tried to fire back. Okay, we're looking at a man at the end of a long 15-year career, but these are the punches that were flooring the previous 8 of Joshua's opponents. This guy was taking them and still trying to get himself back into the fight. This is the point when the fight should really have been stopped there. Said box on, but thankfully he had a good look at Backtoff, as you can see. A couple more shots, then in he goes. One more decent punch, and he called it off. Terrific performance. And you saw the reaction from Backtoff as well. No complaints, no argument. He was glad to be out of there. Oh, this really was impressive from Joshua tonight. There's just no two ways about it. Backtoff was brought in because he's durable and capable and can look after himself, and he looked like a little kid in there against Anthony Joshua. Well, again, let's go back to the comparison, and comparisons are ridiculous, of course, you can't make them, but this is what he's done in 9 fights, and he's won his first 10-rounder, he gets his first belt. Lennox Lewis didn't win his first 10-rounder till his 13th fight. If you want to make that comparison, he's ahead of Lennox Lewis at the moment, and the momentum and the excitement and the interest in this fella is only going to build and build and build. Ladies and gentlemen, timekeeper Bob Edgeworth recorded a time of 1 minute of the second round. Ian John Lewis has stopped this contest with Backtoff in no position to defend himself. Therefore, your winner and the new WBC International Heavyweight Champion from Watford, England, AJ Anthony Joshua! Wow, Anthony Joshua delivers yet again. Then it's Backtoff dispatched in brutal